Go. Where you going? I have straws. Where you going? I have straws. Where you going? I'm asking I'm you. going shop to the big swimming pool. Okay. Over there. I have straws. Hi guys and welcome back to another vlog आणि हॅपी ईस्टर टू एवरीवन. ओके, काल आमचे ईस्टर पार्टी जावन आमी सारकी लेट उठली गायज. ओके, सो मातशें कितें हारलें रांदूंक वचून ना आमी, मातशें कितें हारलें आनी आमी आतां येयल्या रिवर सायड कित्याक आमकां घरा येतालो वाज. बाबाक मातसो भायर हाडया म्हणलें, वेदर इतलोय बरो ना. ओके, हा थंड हा. सो येस, पळय you see. Bore दिसता guys हिंगासर. Okay, look at this. चिकले तेका मातशें भायर हाडटली म्हणून आमी. ओके, बरें दिसता पळया गायज, नायस एंड कूल. ओके, घरा बसून म्हण कितें करतली हाली. सो या, वी डिसायडेड टू कम आउट. What you doing, Nathan? What you doing? Look at the waters. Nice, no? Yeah. There's a boat. You can see boat there. Yeah. Hello. Look who's come, Nathan. Sorry, we didn't bring any bread for you. No bread. We didn't bring anything for you. Oh, see, saying hi for you. You saw? Yeah. Look, so beautiful. And the sun is out, but it's still very, very cold and windy. No, Nathan? Yeah. It's cold and windy, no? Yeah. Yeah. So, breathe. Like that. Like here. Oh, look, it's so scary. See, there's crocodile down. I can see it. Can't see? No. Come out, crocodile. Oh. I don't know if it's talking. Look at the view, guys. Sky baro dista view. Yes, ingasur ha mashe thorn. So ata ami oita nita nang yun pakan. Okay. Teka mashe pakan yung wata. Baba, you going to the? Yes. You going to the park? Yes. Okay. I'm going in the theme park. Okay. So yes, ami oita ta pakan. Okay. Magir pakan zone ami oitili gara ani haंव तुमको एकदा दाखयतले recipe. Okay. So पोवया, because I haven't cooked anything. So कितें करपाचें तें पोवया. See you later then. That's it. Ami oita ta pakan itanang yun. Don't jump there. Take it forward. Jump on the tree. Jump. It is cold. Go one time, third and come. A few moments later. So आम्ही येयली घरा गायज. आता मातशें तोंड आहलें, सो चड वगत रावंक ना आमी. सो आनी आतां हांव करतलें
prawns pulao. So yes, I will show you the recipe. And I'm getting her kalche chicken kafriel still remaining. So we're gonna have the chicken kafriel and the prawns pulao. Okay, so I'm the recipe dakoita. Keep watching. So look, buddy's birthday today. Yeah. It's amcha buddy's birthday. And he's very excited to have bath. Look at him. Dog pita paito. So yes guys, आमी पहिले चितले की एका नावयतली म्हणून ही एजो बर्थडे आहलो आयज. ओके, बडीज बर्थडे. आनी मागीर आमी मातशी चाव पिली. मामीन आमकां वडा केलेले. ओके, सो आय गेट बॅक टू कुकिंग नाव. One eternity later. सो गायज हांवें घेतले हिंगासर 2 कांदे. ओके, आनी 2 टमाटा आनी 2 चिलीज. ओके, सो ते हांव बरें आतां फोंड मारतले. मे बी इन घी. तुमकां जाय जाल्यार बटरान करूंक जाता. आय यूज बटर. ओके, टू fry the onion. Yeah, so let's get started. So yes guys, I get like a butter. Okay, आणि तेका हांव एड करतले ये ingredients. Okay, tikki, तेजपत्ता, peppercorn, cloves आणि cardamom. Okay, हे सगळे घालतले. Okay, मातशें बरें भाजता. Okay, तेज्या उपरांत हांव एड करतले ऑनियन्स. ते बरें फ्राय करून घेवया कांदो. There you go guys. तो बरो भाजून दी मातसो. तेज्या उपरांत हांव घालतलें टोमॅटो. सो हिंगा हांवें प्रॉन्स क्लीन केल्या आनी तांकां घातला सॉल्ट. आनी ते आतां हांव मातशें बारीक करून घेतलें कित्याक दे आर लायक व्हेरी ह्यूज वन्स. सो आय डोंट वॉन्ट दीस ह्यूज इन द पुलाव. सो मातशें कट करून घेता हे. सो गायज आमचो कांदो जालो. सो आतां आमी एड करुया टोमॅटो. ओके, आनी ग्रीन चिलीज. सो हें एड करून तें बरें भाजून घेवया. आणि हांव एड करता तेका इल्लें सॉल्ट. सो हांव एड करता सॉल्ट हितून. चड न्हू गायज, थोडें कित्याक हांव यूज करतलें मॅगी मागीर. या तें बरें भाजून घेवया कोण. आनी हिंगा हांवें कट करून दवरल्या प्रॉन्स. आनी हांव यूज करतलें 4 मॅगी क्यूब. सो आमचें फोंड बरें जालें गायज. सो आतां हांव एड करता ते प्रॉन्स. ओके, सो प्रॉन्स एड करुया. ओके, ते बरें मातशें भाजून घेवया. तेज्या उपरांत एड करतलें हांव मॅगी क्यूब्स. तसोच हिंगा हांवें रायस दवरला गायज. हो फुगोवंक दवरलेलो. एटलिस्ट आय केप्ट इट फॉर हाफ एन आवर. ओके, सो मातशें तें बरें लांब जावन येता गायज. जितलें फुगोवंक दवरता तितलो वगत. ओके, सो आतां हांव एड करता मॅगी क्यूब्स. आतां आमचें फोंड बरें जालें गायज. आनी बरो वास सुटला ऑफ द प्रॉन्स. यू नो द स्मेल ऑफ द प्रॉन्स इज सो टेम्पटिंग. सो ओके, आतां हांव घालतलें हे फुगयलेले तांदूळ. ओके, ओके, तांदूळ घातले. आतां ते मातशें भाजून घेता. या मातशें गो, चड न्हू. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ग्रीन पीस घालूंक जाता गायज. बट हांव ग्रीन पीस स्कीप करता दिस टायम. नॉर्मली आय पुट, बट दिस टायम आम गोना स्कीप इट. ओके, कित्याक आमचे कडेन आहा कालचे लायक काफ्रियल आनी शाकोती अजून आहा गायज. सो आय डोंट वॉन्ट इट टू हेवी लायक यू नो पीस बा घालून. ओके, हेजे उपरांत घालतले एड करतले तेका उदक. ओके,
आनी हे फास्ट उज्याचेर हांव कूक करूंक दवरतलें कावर करून. सो हांव कावर करता गायज. सो येस गायज आतां आमचो पुलाव जाता रेडी. ओके ताका आतां मातसो फतफतो येयलो म्हणटकूच हांव तें स्लो गॅसीचेर मातशें लीड हाफ ओपन करून कूक करतलें. ओके सो येस तुमचो इश्ट कसो गेलो गायज. ओके वी हॅड अ ग्रेट आफ्टर मास आमचें get together was amazing guys. बरें जालें get together. We had so much fun and yes so मत तुमचो इश्ट बरो जालो आसतलो म्हणून. ओके सो फाल्यां हांव सकाळचें कामांक आहा. सो आय एम सो टायर्ड. सकाळची जेमूय जावंक ना गायज म्हाजी. सो येस आतां हांव बेगीन जेयतलें आनी मागीर न्हिदोंक वयतलें. ओके सो तुमकां दाखयता हांव पुलाव जालो उपरांत कसो दिसता तो. ओके येस सो स्टे ट्यून. सो पळोवया गायज कितें जाला तो पुलाव. ओके सो मातसो तो स्टर करूंक जाय. येस बरो वास येयला. So again let's cover it and let it cook. So guys आतां हांव हें गार्फ घेवन मातशें चॅक करतलें. ओके सो देर इज स्टील वॉटर. सो आजून कूक जावंक जाता. या चडूय घालूंक जायना नाजाल्यार रायस मागीर मोडटा तें. येस परफेक्ट. सो आनी मातसो कूक जावंक जाय गायज एंड दॅट पुलाव इज रेडी. ओके सो मातसो शिजोवंक दी आनी सो कवर द लीड. आनी आमचो यमी प्रॉन्स पुलाव इज रेडी गायज. हांव मागीर डिश अप करतलें आनी तुमकां दाखयतलें. ओके सो येस गायज दॅट्स इट फॉर द डे. सो समजा तुमकां म्हजो व्हिडिओ लायक जालो म्हणून लायक जालो जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा. ओके आनी म्हाजी रेसिपी पुलाव आय नो सगळीं जाणां आसतलीं पुलाव करपाक बट येस दॅट्स माय रेसिपी फॉर पुलाव. आनी मेवता तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान. ओके टील देन गॉड ब्लेस यू एंड मोगासो. आणि पळया गायज आमचो पुलाव जालो रेडी विथ चिकन गफ्रियल. सो येस वयता जेवपाक.